Multimillonario niega ayudar a mendigo, pero lo que sucede después de dejará en shock. En la ciudad de Nueva Horizonte, las calles estaban llenas de contrastes. En una misma cuadra, podías encontrar boutiques exclusivas con escaparates brillantes, donde los más ricos gastaban de sumas exorbitantes, while al mismo tiempo, personas en hogar luchaban por encontrar un poco de calor y comida. Entre los habitantes de esta ciudad estaba Sebastián Cortés, un hombre cuya fortuna era tan grande como su arrogancia. Sebastián no solo era rico, era extraordinariamente rico. Dueño de múltiples empresas, posee de mansiones en varios países y con una colección de autos de lujo que podría llenar un estadio, Sebastián era el ejemplo perfecto de alguien que lo tenía todo. Sin embargo, para quienes lo conocen, Sebastián también era el epítome de la indiferencia. A pesar de su éxito, o quizás por él, había desarrollado una actitud despectiva hacia cualquiera que no estuviera a su nivel. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad con un elegante traje de diseñador y un reloj de oro que brillaba bajo el sol, Sebastián pasó frente a un hombre sentado en la acera. El hombre, Rafael, vestía ropa desgastada y sostenía un cartón con la palabra ayuda escrita en letras temblorosas. Su rostro reflejaba el cansancio de alguien que había pasado años sobreviviendo en la calle. Disculpe, señor, ¿podría ayudarme? Dijo Rafael, levantando la vista hacia Sebastián con una mezcla de humildad y desesperación. Sebastián se detuvo, mirándolo de arriba a abajo. Un grupo de personas pasaba cerca, y algunos se detenían para observar. Rafael esperó en silencio, con la esperanza de que el hombre frente a él mostrara un poco de compasión. Ayudar, repitió Sebastián con una sonrisa burlona. ¿Y por qué debería hacerlo? Si estás aquí y es porque no trabajas lo suficiente. No es mi culpa que hayas desperdiciado tu vida. Las palabras de Sebastián resonaron en el aire como un golpe. Algunos transeúntes murmuraron entre ellos, mientras Rafael bajaba la mirada, avergonzado y herido. Yo no tuve otra opción, intentó explicar Rafael, pero Sebastián ya no lo escuchaba. Con un gesto de desdén, Sebastián sacudió la cabeza y continuó caminando, ignorando los murmullos de los curiosos que habían presenciado el intercambio. Para él, el asunto estaba olvidado. No entendía por qué alguien en su posición debía preocuparse por un hombre como Rafael. Su mundo estaba lleno de lujo y éxito, y no había espacio para las distracciones que representaban los menos afortunados. Y esa noche, Sebastián asistió a un evento de gala en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Rodeado de empresarios, políticos y celebridades, disfrutó de una cena opulenta mientras discutía inversiones y futuros negocios. Para él, esa era la verdadera esencia de la vida, rodearse de éxito y de personas como él. Sebastián, ¿escuchas sobre esa nueva propuesta de ley? Preguntó un socio, mientras degustaban un vino importado. ¿Qué? Respondió Sebastián, apenas interesado. Algo sobre aumentar los impuestos a los ricos para financiar programas sociales. Y es ridículo. Sebastián rió entre dientes, levantando su copa. Como si fuera nuestra responsabilidad mantener a los que no quieren trabajar. Y esa gente solo busca excusas. El grupo estalló en risas, compartiendo la visión cínica de Sebastián. Para ellos, el mundo era un juego donde los fuertes ganaban y los débiles quedaban atrás. Ninguno parecía cuestionar la moralidad de sus palabras. Después de la gala, Sebastián regresó a su lujoso penthouse en el corazón de la ciudad. Desde el ventano, podía ver las luces brillantes que iluminaban las calles de Nueva Horizonte. Mientras servía una copa de whisky caro, recordó brevemente el encuentro con Rafael. Pero en lugar de sentir remordimiento, solo sintió satisfacción por haber reafirmado su creencia de que cada persona era responsable de su destino. Si quieres algo en la vida, tienes que ganártelo, murmuró para sí mismo, mientras tomaba un sorbo de su bebida. Sin embargo, esa noche algo peculiar ocurrió.
Mientras dormía, Sebastián fue despertado por un sonido extraño. Al principio pensó que era el viento golpeando las ventanas, pero pronto dio cuenta de que venía de dentro del penthouse. Se levantó, encendiendo las luces mientras recorría el lugar, pero no encontró nada fuera de lo común. Debo estar imaginando cosas, dijo en voz baja volviendo a su cama. Sin embargo, no podía sacar la sensación de incomodidad. Por alguna razón sentía que algo estaba a punto de cambiar en su vida, aunque no podía precisar qué. Al día siguiente, mientras se preparaba para una reunión importante, Sebastián notó algo extraño. Su teléfono, normalmente lleno de notifications, estaba en completo silencio. Intentó encenderlo, pero la pantalla permaneció en negro. Luego, intentó encender su computadora, pero tampoco funcionó. Frustrado, llamó a su asistente desde el teléfono de la casa. Claudia, ¿qué está pasando? No puedo acceder a nada, dijo, con irritación evidente. Señor Cortés, estoy tratando de averiguarlo, pero parece que todas las cuentas de la empresa están bloqueadas. Sebastián sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Bloqueadas? ¿Cómo es posible? No lo sé, pero parece que alguien ha quitado nuestros sistemas. Todos los fondos están inaccesibles. Por primera vez en años, Sebastián sintió una pizca de miedo. Su fortuna, que siempre había sido su mayor escudo, estaba en peligro. Pero lo que no sabía era que este era solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Sebastián pasó las siguientes horas intentando entender lo que estaba sucediendo. Llamadas a sus contactos, correos enviados desde el teléfono fijo de su penthouse y mensajes de texto a sus socios solo confirmaron lo que Claudia le había dicho. Sus cuentas estaban bloqueadas, su empresa paralizada, y todos sus activos estaban en un limbo legal. Frustrado, caminaba de un lado a otro en su sala de estar, hablando consigo mismo. Esto no puede estar pasando. Soy Sebastián Cortés. Por el amor de Dios. Nadie puede hacerme esto. Claudia llamó poco después, con una actualización alarmante. Señor Cortés acabó de recibir noticias de la junta directiva. Parece que hay acusaciones en su contra por malversación de fondos. Dicen que han presentado una denuncia formal. Sebastián sintió como el suelo y moviera abajo los pies. Malversación. Eso es ridículo. Nunca he hecho nada ilegal. Eso no es lo que ellos creen. Están usando documentos que alguien parece haber filtrado para respaldar las acusaciones. Sebastián no podía creer lo que escuchaba. Durante años había manejado su empresa con mano firme, asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero ahora parecía que alguien estaba tratando de destruirlo. Encuentra al responsable, Claudia. No me importa lo que cueste, ordeno antes de colgar bruscamente. Los días siguientes fueron un torbellino de problemas. La prensa se enteró rápidamente de las acusaciones, y los titulares no tardaron en aparecer. Multimillonario Sebastián Cortés enfrenta escándalo financiero. El imperio de Cortés tambalea. El fin de una era para el magnate de Nueva Horizonte. Sebastián no podía salir de su penthouse sin ser acosado por periodistas. Los bancos comenzaron a congelar sus cuentas, y sus socios, temerosos de verse involucrados, se distanciaron rápidamente. Los autos de lujo permanecían en el garage, y sus planes de expansión empresarial se detuvieron abruptamente. Esto es una pesadilla, murmuró una noche, mientras miraba por la ventana las luces de la ciudad que alguna vez le parecieron tan prometedoras. Pero lo peor estaba por venir. Una mañana, mientras intentaba organizar los pocos recursos que le quedaban, recibió una visita inesperada. Oficiales del gobierno llegaron a su puerta con una orden judicial para confiscar temporalmente su penthouse y otros bienes. Señor Cortés, debe desalojar la propiedad en un plazo de 48 horas, dijo uno de los oficiales, con un tono profesional pero firme. ¿Desalojar? ¿A dónde se supone que voy a ir?
Respondió Sebastián, sintiendo como la desesperación comenzaba a apoderarse. Eso no es asunto nuestro, señor. Solo cumplimos órdenes. Sebastián cerró la puerta, temblando de rabia y miedo. Nunca en su vida había enfrentado una situación así. Estaba acostumbrado a tener todo bajo control, a manejar su destino con la confianza de alguien que sabía que siempre ganaría. Pero ahora parecía que todo desmoronaba. Las siguientes 48 horas fueron unión-chaos. Sebastián, sin acceso a sus cuentas, no tenía manera de encontrar un lugar donde quedarse. Intentó contactar a antiguos amigos y socios, pero la mayoría lo ignoró. Incluso aquellos que le debían favors parecían desaparecer. ¿Dónde están todos cuando los necesito? Y preguntaba con un nudo en la garganta. Finalmente, sin otra opción, tomó un pequeño bolso con lo poco que pudo rescatar de su penthouse y salió a la calle. Por primera vez en años, se encontró caminando por las mismas aceras que había despreciado tanto, rodeado de personas que antes había ignorado. Sebastián intentó mantenerse optimista. Se dijo a sí mismo que todo era temporal, que pronto encontraría la manera de recuperar su fortuna y volver a su vida anterior. Pero a medida que avanzaba el día, esa confianza comenzó a desmoronarse. Esa noche se encontró sentado en un banco del parque, con el estómago vacío y sin lugar donde el frío comenzaba a calar en los huesos, y el sonido de la ciudad, que antes le parecía vibrante y lleno de energía, ahora solo lo hacía sentir pequeño e insignificante. Mientras miraba al suelo, perdido en sus pensamientos, escuchó una voz familiar. «Señor Cortés?» Levantó la vista y vio a Rafael, el hombre el que había despreciado días antes, parado frente a él. Rafael lo miraba con una mezcla de sorpresa y compasión. «¿Qué está haciendo aquí?» preguntó Rafael, genuinamente desconcertado. Sebastián, demasiado avergonzado para responder, simplemente apartó la mirada. Pero Rafael no se movió. En cambio, se sentó a su lado, como a entendiera que Sebastián necesitaba compañía. «No pensé que lo vería aquí, señor. Pero supongo que la vida nos pone pruebas a todos», dijo Rafael, en un tono amable. Sebastián no pudo evitar reír amargamente. «Pruebas, eso es un eufemismo. He perdido todo». Rafael lo observó en silencio por un momento antes de hablar. «Tal vez esto sea una oportunidad, señor. Una oportunidad para ver la vida desde otra perspectiva». Sebastián no respondió, pero las palabras de Rafael resonaron en su mente. Por primera vez, comenzó a cuestionar todo lo que había creído sobre el éxito, el poder y el valor de las personas. Y esa noche, Rafael compartió con Sebastián un pedazo de pan que había conseguido, y aunque era humilde, fue suficiente para aliviar el hambre de ambos. Sebastián, acostumbrado a escenas de lujo, dio cuenta de lo afortunado que era simplemente por tener algo que comer. Mientras conversaban, Rafael le contó su historia, cómo había perdido su trabajo, su hogar y, finalmente, su familia. Pero a pesar de todo, había encontrado maneras de seguir adelante, apoyándose en la bondad de extraños y en su propia determinación. La vida en la calle no es fácil, señor, pero te enseña algo importante: apreciar lo poco que tienes y a las personas que te rodean. Sebastián escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de culpa y admiración por el hombre que estaba frente a él. Por primera vez comenzó a ver a Rafael no como un mendigo, sino como una persona con una fuerza interior que él mismo no tenía. Los días que siguieron marcaron un cambio radical en la vida de Sebastián. Acostumbrado a despertarse en camas de lujo con sábanas de seda, ahora abría los ojos al amanecer sobre un banco frío del parque. La primera noche había sido un choque, pero las siguientes fueron una lección de supervivencia. El hambre, el frío y la soledad eran constantes que no podía ignorar. Rafael se convirtió en un inesperado compañero durante este tiempo. Aunque Sebastián nunca lo pidió,
Rafael Pericia tener una especie de misión personal. Enseñar a Sebastián a navegar por la vida en la calle. Lo primero que necesitas aprender es donde encontrar comida. Dijo Rafael una mañana, mientras caminaban juntos por las calles. Rafael lo llevó a un comedor comunitario, un lugar donde decenas de personas reúnen para recibir una comida caliente. Sebastián, al principio, se sintió profundamente avergonzado al estar allí. Era un espacio que él habría ignorado sin pensarlo dos veces en su antigua vida. Pero al ver las sonrisas de los voluntarios y la calidez con la que eran recibidos, comenzó a ver el lugar de una manera diferente. Aquí nadie te juzga, señor Cortés. Todos estamos en el mismo barco, le dijo Rafael, mientras le ofrecían un plato de sopa caliente. Sebastián tomó la sopa, sorprendido por lo mucho que apreciaba algo tan simple. Era una experiencia humilante, pero también transformadora. Por primera vez, entendió lo que significaba depender de la bondad de los demás. Mientras los días se convertían en semanas, Sebastián comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Observó cómo Rafael y otros en su situación ayudaban mutuamente, compartiendo lo poco que tenían. Un día, vio a Rafael dar su última barra de pan a una mujer mayor que parecía aún más necesitada que él. ¿Por qué lo hiciste? ¿Tú también tienes hambre? Preguntó Sebastián, incapaz de comprender ese acto de generosidad. Rafael se encogió de hombres con una sonrisa. ¿Por qué sé lo que es no tener nada? ¿Why por qué un pequeño acto de bondad puede cambiar el día de alguien? Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Sebastián. Durante toda su vida, había valorado la competencia y el individualismo. Ahora comenzaba a ver que había una fortaleza en la comunidad y en el acto de dar sin esperar nada a cambio. A medida que pasaba más tiempo con Rafael, Sebastián empezó a compartir más sobre su propia vida, algo que rara vez hacía. Le habló de su infancia en una familia rica, como había aprendido desde joven que el éxito era lo único que importaba. Le confesó que, aunque tenía todo lo que podía decir, nunca se había sentido realmente feliz. Pensaba que el dinero solucionaba todo. Admitió una noche mientras ambos cenaban junto a una fogata improvisada en un rincón del parque. Pero ahora me doy cuenta de que me alejé de todo lo que realmente importa. Rafael escuchó en silencio antes de responder. Tal vez esto sea una oportunidad para empezar de nuevo. Sebastián, aunque al principio resistió la idea, comenzó a considerarla. Quizás este periodo de su vida no era solo un castigo, sino una lección que necesitaba aprender. Un día, mientras caminaban juntos, Rafael llevó a Sebastián a una biblioteca pública. Allí, Rafael le mostró una sección donde podía acceder a computadoras gratuitas. Aunque la tecnología era limitada, Sebastián vio una oportunidad. Decidió comenzar a investigar cómo podría recuperar parte de su vida, pero con un enfoque diferente. ¿Qué planeas hacer? Preguntó Rafael, curioso. No lo sé exactamente, pero creo que quiero usar lo que aprendí para ayudar a otros. Rafael sonrió, claramente satisfecho con la respuesta. Eso suena como un buen comienzo. Sebastián pasó horas en la biblioteca, leyendo sobre organizaciones benéficas, iniciativas comunitarias y formas de apoyar a personas en situaciones vulnerables. Aunque todavía no tenía un plan claro, comenzó a sentir algo que no había experimentado en años: propósito. Una tarde, mientras regresaban al parque desde la biblioteca, Sebastián y Rafael se encontraron con un grupo de voluntarios que repartían ropa y mantas. Una joven voluntaria, llamada Elena, se acercó a ellos con una sonrisa amable. ¿Necesitan algo? Tenemos abrigos y mantas para el frío, ofreció, mientras sostenía un montón de ropa. Sebastián, aunque agradecido, sintió una punzada de vergüenza al aceptar un abrigo. Pero Elena lo miró con comprensión. No tienes que sentir mal. Estamos aquí para ayudar.
Localidades de su voz le recuerdo a Sebastián que, incluso en su momento más bajo, había personas dispuestas a tender una mano. El encuentro con Elena tuvo un impacto duradero en Sebastián. Le recuerdo que había bondad en el mundo, incluso cuando todo parecía perdido. Decidió hablar más con ella y descubrir cómo podía involucrarse en el tipo de trabajo que ella hacía. ¿Cómo empezaste a hacer esto? Le preguntó un día, mientras ayudaban a repartir alimentos en el comedor comunitario. Mi familia también pasó por momentos difíciles cuando era pequeña. Recibimos ayuda de personas como estas, y siempre dije que, si podía, quería devolver lo que nos dieron, respondió Elena con una sonrisa. Sebastián se sintió profundamente conmovido por su historia. Aunque nunca había experimentado pobreza en su juventud, comenzó a entender el impacto que la empezó y la compasión podían tener en la vida de alguien. A medida que pasaba el tiempo, Sebastián comenzó a involucrarse más activamente en las actividades del comedor comunitario. Ayudaba a servir comida, organizaba donaciones y, poco a poco, comenzó a ganarse la confianza de las personas que antes lo miraban con desconfianza. Rafael, siempre a su lado, observaba los cambios en Sebastián con satisfacción. ¿Sabes algo, señor Cortés? Creo que finalmente estás empezando a entender lo que importa en la vida. Sebastián sonrió, sintiendo que esas palabras eran un reflejo de su transformación interna. Por primera vez, se sentía conectado con el mundo de una manera que nunca antes había experimentado. Las semanas se convirtieron en meses, y para Sebastián, cada día trajo consigo nuevas lecciones. Lo que al principio parecía una queda catastrófica y transformó en una experiencia reveladora. Aunque lucaba con la idea de haber perdido su fortuna y posición, empezó a encontrar un tipo de riqueza diferente, las conexiones humanas. Un día, mientras ayudaba a organizar donaciones en el comedor comunitario, Rafael se lo acercó con una expresión pensativa. ¿Has pensado en que harás a largo plazo, Sebastián? Preguntó, mientras doblaba una pila de mantas. Sebastián se detuvo por un momento considerando la pregunta. He estado pensando mucho en eso. Quiero hacer algo que marque una diferencia, algo que ayude a las personas, pero no sé por dónde empezar. Rafael asintió lentamente, como hubiera anticipado esa respuesta. Tal vez deberías empezar aquí. ¿Has visto cómo es la vida para nosotros? ¿Por qué no usas tus habilidades para mejorar este lugar? Sebastián miró alrededor del comedor, viendo las caras de las personas que ahora consideraba amigos. Sabía que Rafael tenía razón. Había pasado toda su vida buscando más riqueza, más poder, pero ahora entendía que podía usar lo que sabía para algo mucho más significativo. Al día siguiente, Sebastián se sentó en una de las mesas del comedor con un cuaderno y un bolígrafo prestados. Comenzó a hacer una lista de ideas, programas para ayudar a las personas a encontrar empleo, places de capacitación, incluso formas de recaudar fondos para mantener el comedor funcionando. Mientras escribía, Elena, la voluntaria que conoció semanas atrás, se sentó a su lado. ¿Qué estás planeando, Sebastián? Preguntó con curiosidad. Sebastián levantó la vista y le mostró el cuaderno. Quiero encontrar una manera de expandir este lugar, de ofrecer más que solo comida. Quiero ayudar a las personas a reconstruir sus vidas. Elena sonrió, claramente impresionada. Esa es una gran idea. Si necesitas ayuda, cuenta conmigo. Las palabras de Elena llenaron a Sebastián de una nueva determinación. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un propósito claro. Y esa misma semana, Sebastián comenzó a trabajar con Rafael y Elena para desarrollar un plan. Hablaron con otros voluntarios y con las personas que asisten al comedor para entender mejor sus necesidades. Descubrieron que muchos querían trabajar, pero no tenían las herramientas o habilidades necesarias para encontrar empleo. ¿Y creamos un programa de capacitación? Sugirió Sebastián durante una de sus reuniones.
Eso seria increíble, respondió Rafael. Pero necesitaríamos recursos, y no tenemos mucho. Sebastián, acostumbrado a enfrentar desafíos en el mundo empresarial, comenzó a pensar en soluciones. Recordó a algunos antiguos contactos que podrían estar dispuestos a ayudar. Déjenme encargarme de eso. Tal vez no tenga acceso a mi fortuna, pero aún tengo connections. Los días siguientes estuvieron llenos de llamadas y reuniones. Aunque muchos de esos antiguos contactos se mostraron reacios a involucrarse, algunos se sintieron conmovidos por la historia de Sebastián y decidieron ayudar. Con su apoyo lograron recaudar fondos suficientes para lanzar el programa de capacitación. El primer día del programa fue un evento emotivo. Más de 20 personas, muchas de ellas que habían pasado años en la calle, se inscribieron para aprender habilidades como carpintería, cocina y manejo de computadoras. Sebastián, junto con Rafael y Elena, supervisó las clases, asegurándose de que todos recibieran el apoyo que necesitaban. Uno de los participantes, un hombre llamado Manuel, se acercó a Sebastián después de la primera clase. Gracias por hacer esto. Pensé que nunca tendría otra oportunidad de trabajar, pero ahora siento que es posible. Las palabras de Manuel resonaron profundamente en Sebastián. Por primera vez, vio los resultados tangibles de su esfuerzo, y eso le dio una satisfacción que nunca había sentido en su antigua vida. Mientras el programa crecía, también lo hacía la reputación de Sebastián en la comunidad. Personas que antes lo veían como un arrogante multimillonario ahora lo respetaban por su dedicación y compromiso. Incluso algunos de sus antiguos socios comenzaron a acercarse, interesados en apoyar sus iniciativas. Un día, mientras caminaba por el parque donde había pasado tantas noches difíciles, Sebastián reflexionó sobre lo mucho que había cambiado. Aunque todavía había momentos en los que extrañaba su antigua vida, sabía que ahora estaba en un camino mucho más significativo. Rafael, que caminaba a su lado, rompió el silencio. ¿Sabes algo, Sebastián? Nunca pensé que diría esto, pero creo que dedujo esto y pasó por una razón. Sebastián rió suavemente, asintiendo. Yo tampoco lo creía al principio, pero ahora empiezo a verlo. Con el tiempo, el comedor comunitario se transformó en algo mucho más grande. Gracias a las donaciones y al trabajo incansable de Sebastián y su equipo, lograron abrir un centro comunitario que ofrecía no solo comida, sino también capacitación, asesoramiento y un refugio para aquellos que lo necesitaban. Durante la ceremonia de inauguración, Sebastián dio un discurso frente a una multitud de personas que habían venido a celebrar el logro. Este lugar no es solo un refugio, es un símbolo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. No importa de dónde vengamos o lo que hayamos enfrentado, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. La multitud estalló en aplausos, y Sebastián sintió una emoción que no podía describir. Sabía que este era solo el comienzo, pero también sabía que había encontrado su propósito. Y esa noche, mientras regresaba al parque con Rafael, se detuvo un momento para mirar las luces de la ciudad. ¿Sabes, Rafael? Siempre pensé que las luces de la ciudad representaban éxito y poder, pero ahora las veo de otra manera. Para mí, representan esperanza. Rafael asintió, sonriendo. Y esa esperanza, Sebastián, es lo que has dado a todos nosotros. El centro comunitario rápidamente se convirtió en un lugar de esperanza para muchas personas. Las aulas estaban llenas de energía, con participantes de todas las edades aprendiendo nuevas habilidades y construyendo confianza en sí mismos. Sebastián, que ahora dedicaba todo su tiempo al proyecto, veía con orgullo cómo esfuerzos comenzaban a cambiar vidas. Un día, mientras supervisaba una clase de cocina, recibió una llamada de Elena. Sebastián, tenemos un problema, dijo, con un tono de preocupación en su voz. ¿Qué ocurre? Preguntó, diciendo de lado lo que estaba haciendo.
El propietario del edificio donde tenemos el comedor y el centro nos ha notificado que no renovará nuestro contrato de alquiler. Dice que quiere vender el lugar. La noticia cayó como un bol de agua fría. Sebastián sabía que el centro dependía de ese espacio. Sin él, todo lo que habían construido podría derrumbarse. Necesitamos encontrar una solución y rápido, dijo Elena. Hay demasiadas personas que dependen de este lugar. Sebastián, un preocupado, decidió tomar acción de inmediato. Déjame hablar con el propietario. Tal vez pueda convencerlo de darnos más tiempo, incluso de vendernos el edificio. Y esa misma tarde, Sebastián se reunió con el propietario, un hombre de mediana edad llamado Miguel. Aunque Sebastián intentó razonar con él, explicando la importancia del centro para la comunidad, Miguel se mostró inflexible. Lo siento, señor Cortés, pero yo tengo una oferta. Y siendo honesto, no creo que ustedes puedan igualarla. Sebastián sintió un nudo en el estómago. Sabía que no tenían los recursos para competir con grandes compradores. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Por favor, Miguel, solo danos un poco más de tiempo. Estamos trabajando en recaudar fondos. Este lugar significa mucho para muchas personas. Miguel lo miró con una mezcla de incomodidad y firmeza. Lo pensé, pero no puedo prometer nada. Sebastián salió de la reunión sintiéndose irritado, pero Rafael, que lo estaba esperando afuera, lo animó a no perder la esperanza. Esto es solo un obstáculo más, Sebastián. Has superado cosas peores. Encontraremos una manera. En los días siguientes, Sebastián y su equipo comenzaron una campaña de recaudación de fondos. Organizaron eventos en el centro comunitario, contactaron a antiguos donantes y hasta pidieron apoyo en redes sociales. Aunque recibieron muchas donaciones, parecía que no sería suficiente para igualar la oferta que Miguel había mencionado. Un día, mientras revisaba los números con Elena, Rafael entró en la oficina con una sonrisa en el rostro. Creo que encontré algo que podría ayudarnos, dijo, mostrando un periódico viejo. El artículo hablaba de un programa gubernamental que ofrecía subvenciones para proyectos comunitarios. Aunque era un preciso competitivo, Sebastián sabía que valía la pena intentarlo. Esto podría ser nuestra oportunidad, dijo Sebastián, con un renovado sentido de determinación. El equipo trabajó día y noche para preparar la solicitud de la subvención. Elena redactó el documento principal. Rafael recopiló testimonios de los beneficiarios del centro. Y Sebastián usó sus habilidades empresariales para crear un plan financiero detallado. Cuando finalmente enviaron la solicitud, todos sintieron una mezcla de nerviosismo y esperanza. Mientras esperaban una respuesta, Sebastián aprovechó el tiempo para reforzar la comunidad del centro. Organizó reuniones semanales para mantener a todos informados y motivados, y continuó participando activamente en las clases y actividades. Durante una de estas reuniones, un joven llamado Pedro, que había aprendido carpintería en el centro, se levantó para hablar. Quiero agradecer a todos por lo que han hecho por mí. Antes de venir aquí, no sabía que había hacer con mi vida. Ahora tengo un trabajo en un taller de carpintería, y es gracias a ustedes. Las palabras de Pedro resonaron profundamente entre los asistentes, y Sebastián sintió que, independientemente del resultado de la subvención, ya habían logrado algo extraordinario. Semanas después, la respuesta finalmente llegó. Sebastián abrió el sobre con manos temblorosas, rodado por Rafael, Elena y otros miembros del equipo. Cuando leo las primeras líneas, su rostro iluminó. No se aprobarán la subvención, anunció, mientras los demás estaban invitados y aplausos. La subvención no solo les permitió igualar la oferta por el edificio, sino que también les dio fondos adicionales para expandir el centro. Fue un momento de triunfo que consolidó el compromiso de todos con el proyecto. Con el futuro del centro asegurado, Sebastián comenzó a pensar en cómo podían llevar su misión aún más lejos.
Hablo con Elena y Rafael sobre la posibilidad de abrir nuevos centros en otras partes de la ciudad. Y hemos demostrado que esto funciona. ¿Por qué no llevarlo a más personas? Dijo con entusiasmo. Y es una gran idea, respondió Elena, pero será un desafío. Lo sé, admitió Sebastián, pero creo que estamos listos para enfrentarlo. Rafael, que había estado escuchando en silencio, sonrió. Si alguien puede hacerlo, y es este equipo. El primer paso fue encontrar lugares adecuados para los nuevos centros. Sebastián utilizó sus contactos y su experiencia empresarial para negociar acuerdos favorables, mientras Elena y Rafael se encargaban de reclutar voluntarios y establecer las operations iniciales. Aunque el proceso fue largo y lleno de obstáculos, el equipo nunca perdió de vista su objetivo. Cada nuevo centro que abrían se convertía en un faro de esperanza para las comunidades locales, while la reputación de Sebastián como un líder comprometido seguía creciendo. Una tarde, mientras visitaba uno de los nuevos centros, Sebastián se detuvo a observar a los participantes en una clase de computación. Vio a personas de todas las edades trabajando juntas, compartiendo risas y aprendiendo habilidades que les abrirían nuevas oportunidades. Rafael, que estaba a su lado, rompió el silencio. Mira lo que has logrado, Sebastián. Esto es más grande de lo que imaginaste. Sebastián asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. No podría haberlo hecho sin ustedes. Esto es un esfuerzo de todos. Rafael sonrió, dando una palmada en el hombro. Tal vez, pero necesitamos a alguien que nos guiara. ¿Y tú has sido ese alguien? A medida que los nuevos centros comenzaban a operar, Sebastián dio cuenta de que el alcance de su misión estaba creciendo más rápido de lo que había anticipado. Las personas no solo venían a aprender habilidades, también buscaban apoyo emocional, orientación y, sobre todo, esperanza. La responsabilidad pesaba sobre los hombres, pero también lo llenaba de un propósito renovado. Un día, mientras visitaba el centro original, Rafael lo encontró revisando una pila de documentos. ¿Te ves cansado, Sebastián? ¿Estás bien? Preguntó, dejando una taza de café a su lado. Sebastián levantó la vista con una sonrisa cansada. Solo estoy tratando de mantener todo bajo control. Y es increíble como algo tan pequeño puede convertirse en algo tan grande. Rafael asintió, comprendiendo lo que significaba llevar una carga tan pesada. Recuerda que no estás solo. Todos estamos aquí para ayudar. Las palabras de Rafael le dieron a Sebastián un momento de alivio. Aunque sabía que tenía un equipo en el que podía confiar, todavía lucaba con la presión de no decepcionar a las personas que dependían de él. Elena, que había asumido un papel más activo en la administración de los centros, también notó el agotamiento de Sebastián. Creo que necesitamos estructurar mejor nuestras operations, sugirió durante una reunión de equipo. No podemos seguir creciendo a este ritmo sin un sistema más organizado. Sebastián asintió, reconociendo que Elena tenía razón. ¿Qué propones? Elena presentó un plan para dividir las responsabilidades entre diferentes equipos, cada uno enfocado en un aspecto específico, como la capacitación, la recaudación de fondos y la expansión. Aunque requería más recursos y tiempo, Sebastián sabía que era un paso necesario para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Hagámoslo. Y es hora de pensar a largo plazo, respondió decidido. Con el nuevo sistema en marcha, el equipo comenzó a operar con más eficiencia. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos miembros del personal y voluntarios lucharon por adaptarse a los cambios. Y hubo momentos de tensión en los que parecía que el proyecto podía descarrilarse. Una tarde, durante una reunión con los líderes de los distintos equipos, un voluntario expresó su frustración. Siento que estamos perdiendo el enfoque original. Esto solía ser más simple, más personal. Ahora parece que estamos convirtiéndonos en una organización sin rostro.
Las palabras golpearon a Sebastián como una verdad incómoda. Sabía que, en su esfuerzo por crecer, podían haber perdido parte de la conexión humana que había hecho del centro un lugar tan especial. Tienes razón, admitió después de un momento de reflexión. No podemos olvidarnos de lo que nos llevó hasta aquí. Necesitamos encontrar un equilibrio entre crecer y mantener nuestra esencia. La conversación llevó a cambios adicionales, incluyendo reuniones regulares con los beneficiarios para asegurarse de que sus necesidades y opiniones siguieran siendo el corazón del proyecto. Mientras tanto, el impacto de los centros seguía creciendo. Personas que habían comenzado como participantes ahora se ofrecen como voluntarios, compartiendo sus historias y habilidades con otros. Uno de ellos era Pedro, el joven carpintero que ahora dirigía una clase de carpintería en el centro original. Nunca pensé que estaría enseñando a otros, dijo Pedro un día, mientras hablaba con Sebastián. Pero quiero devolver algo de lo que este lugar mío. Sebastián lo escuchó con una mezcla de orgullo y gratitud. Ver personas como Pedro florecer le recordaba por qué había comenzado todo esto. Sin embargo, el éxito del proyecto también atrajo la atención de críticos. Algunos medios de comunicación comenzaron a cuestionar las verdaderas intenciones de Sebastián, sugiriendo que estaba usando el proyecto para limpiar su imagen después del escándalo financiero. ¿Cómo responde a las acusaciones de que esto es solo un truco publicitario? Preguntó un reportero durante una entrevista en vivo. Sebastián tomó un momento para respirar antes de responder. No puedo controlar lo que otros piensan de mí, pero lo que sí puedo hacer es seguir trabajando para ayudar a las personas. Los resultados hablan por sí mismos. Y eso es lo que importa. Aunque sus palabras fueron bien recibidas por muchos, la crítica constante fue un recordatorio de que siempre habría personas que dudarían de sus intenciones. En medio de estas dificultades, Sebastián encontró consuelo en las personas que lo rodeaban. Rafael, que se había convertido en algo más que un amigo, era un pilar constante apoyo. Elena, con su visión clara y enfoque práctico, mantenía el equipo enfocado en los objetivos. Una noche, mientras caminaban por uno de los nuevos centros, Rafael habló con un tono serio. Sabe, Sebastián, creo que nunca he agradecido lo suficiente por lo que has hecho. No solo por mí, sino por todos los que han pasado por aquí. Sebastián se detuvo y lo miró con una sonrisa. No tienes que agradecerme, Rafael. Esto no sería posible sin ti. Tú me mostraste un mundo que no entendía, y por eso soy cliente y está agradecido. Las palabras de Sebastián fueron sinceras. Y en ese momento, ambos hombres entendieron cuánto habían cambiado y crecido juntos. Elena también tomó un momento para reflexionar durante una reunión con Sebastián y Rafael. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubieras perdido todo, Sebastián. ¿Habrías encontrado este camino? Sebastián se quedó en silencio por un momento antes de responder. Probablemente no. Siempre estuve tan enfocado en el dinero y el poder que nunca me detuve a pensar en lo que realmente importa. Perder todo fue lo mejor que me pudo haber pasado. La sinceridad de sus palabras resonó en la sala, y todos se dieron cuenta de cuánto había cambiado el hombre que una vez fue un multimillonario arrogante. Con el tiempo, el proyecto alcanzó un nivel de éxito que nadie había anticipado. Los centros ahora estaban conectados a una red de apoyo más amplia, trabajando con otras organizaciones para abordar problemas como la vivienda y el acceso a la educación. Sebastián, aunque enfrentaba desafíos, sabía que estaban construyendo algo que perduraría. Un día, mientras observaba una clase en uno de los centros, un niño pequeño corrió hacia él y lo abrazó. Gracias, señor Sebastián, dijo el niño con una sonrisa. Sebastián, sorprendido, me agachó para mirarlo a los ojos. ¿Por qué me agradeces? Porque mi papá ahora tiene trabajo y está feliz. Las palabras del niño llenaron a Sebastián de una emoción indescriptible.
En ese momento, supo que de do el esfuerzo, las noches sin dormir y los desafíos habían valido la pena. El éxito de los centros comunitarios era innegable. Personas de todos los rincones de la ciudad acudían para encontrar ayuda, aprender habilidades y reconstruir sus vidas. Sin embargo, con el crecimiento vino un desafío inesperado: la falta de recursos para mantener el ritmo. Aunque las donaciones seguían llegando, no eran suficientes para sostener el rápido crecimiento de los centros. Una tarde, durante una reunión con su equipo principal, Elena planeó la preocupación. Sebastián, hemos alcanzado un punto crítico. Si no encontramos una manera de aumentar los fondos, podríamos tener que cerrar algunos de los nuevos centros. El silencio llenó la sala. Rafael, que solía ser una fuente constante de optimismo, también parecía preocupado. No podemos dejar que eso suceda. Demasiadas personas dependen de nosotros, dijo, rompiendo el silencio. Sebastián, aunque sentía el peso de la situación, no estaba dispuesto a rendirse. No cerraremos nada. Encontraremos una solución. Siempre lo hacemos. Y esa noche, Sebastián se quedó despierto hasta tarde, revisando los números y buscando posibles fuentes de ingresos. Mientras estaba sentado en su oficina improvisada en el centro original, recordó algo que Elena había mencionado meses atrás: la idea de involucrar a las mismas personas que habían sido ayudadas por los centros. Tal vez sea hora de pedirles que sean parte del cambio, murmuró para sí mismo. Al día siguiente, convocó una reunión con algunos de los beneficiarios más activos, incluidos Pedro y otros que ahora trabajaban como voluntarios. Quiero escuchar sus ideas. Este lugar ha sido un refugio para muchos de nosotros, pero si queremos que siga creciendo, necesitamos trabajar juntos para encontrar soluciones. Pedro fue el primero en hablar. Podríamos vender los productos que hacemos en las clases de carpintería y costura. Hay muchas personas que pagarían por algo hecho a mano. Otro voluntario sugirió organizar talleres y cobrar una tarifa simbólica para aquellos que pidieran pagarla. La idea no es excluir a nadie, pero podríamos usar esos fondos para mantener los centros funcionando, dijo, recibiendo asentimientos de aprobación. Con estas ideas en mente, Sebastián y su equipo comenzaron a implementar un modelo sostenible para los centros. Crearon una tienda en línea donde vendían los productos hechos por los participantes, desde muebles hasta ropa y obras de arte. También comenzaron a ofrecer talleres y clases abiertas al público, generando ingresos adicionales sin comprometer la misión principal de los centros. El impacto fue inmediato. Las ventas de los productos no solo ayudaron a financiar los centros, sino que también les dieron a los participantes una sensación de orgullo y logro. Vendí mi primer mueble hoy, dijo Pedro un día, con una sonrisa radiante. No puedo creer que algo que hiciste en la casa de alguien. Las palabras de Pedro resonaron profundamente en Sebastián, quien veía cómo las personas comenzaban a creer en sí mismas y imaginar un futuro mejor. Sin embargo, no todos estaban contentos con el éxito de los centros. Un grupo de empresarios locales, que se sentían amenazados por la creciente influencia de los proyectos de Sebastián, comenzaron a difundir rumores y presentar quejas formales ante el gobierno. Dicen que estamos operando sin las licencias adecuadas y que estamos compitiendo deslealmente, informó Elena durante una reunión. Sebastián apretó los puños, sintiendo una mezcla de frustración y determinación. No vamos a dejar que esto nos detenga. Todo lo que hacemos es completamente legal, y lo demostrar. Rafael, como siempre, intervino con palabras de apoyo. Hemos enfrentado desafíos antes, y siempre hemos salido adelante. Esto no será diferente. Sebastián contrató un equipo legal para manejar las quejas y demostrar la legitimidad de los centros. Al mismo tiempo, utilizó las críticas como una oportunidad para destacar aún más el impacto positivo de su trabajo.
Invito a periodistas a visitar los centros y hablar con los beneficiarios, asegurándose de que la verdad y escuchara. Un reportage publicado en un periódico importante mostró la transformación de personas como Pedro, quienes pasaron de estar en situaciones desesperadas a convertirse en miembros activos y contribuyentes de la comunidad. Estos centros no son una amenaza, son una solución, dijo Sebastián en una entrevista televisiva. Estamos construyendo algo que beneficia a todos, no solo a quienes participan directamente. A medida que las tensiones disminuyen, Sebastián y su equipo comenzarán a planificar un evento comunitario para celebrar el aniversario del primer centro. Querían mostrar a la ciudad lo lejos que habían legado y, al mismo tiempo, recaudar fondos para asegurar el futuro de los centros. El evento fue un éxito rotundo. Decenas de personas asistieron, incluidos algunos de los críticos que habían cuestionado las intenciones de Sebastián. Hubo presentaciones de los estudiantes, exposiciones de los productos hechos en los talleres y discursos emotivos de quienes habían sido impactados por los centros. Rafael, que rara vez hablaba en público, se levantó para compartir su historia. Cuando conocí a Sebastián, no esperaba nada de él, pero su queda fue mi ganancia, porque juntos construimos algo que nunca imaginé posible. Las palabras de Rafael provocaron una ovación de pie, y Sebastián, visiblemente emocionado, abrazó a su amigo al final de su discurso. Después del evento, Sebastián se quedó mirando las luces de la ciudad desde una terraza cercana. Elena y Rafael lo acompañaron, cada uno reflexionando sobre lo lejos que habían legado. A veces pienso en lo diferente que podría haber sido todo si nunca hubieras cruzado conmigo. Rafael, dijo Sebastián, rompiendo el silencio. Rafael rió suavemente. Yo pienso en lo que habría pasado si me hubieras ayudado la primera vez que pedí ayuda. Sebastián sonrió, reconociendo la ironía de la situación. Supongo que ambos aprendemos algo importante. Elena, que los observaba en silencio, intervino. Lo que importa es que todo esto sucedió. Y quien sabe, tal vez si solo el comienzo. Y esa noche, mientras caminaban de regreso al centro original, Sebastián sintió una sensación de paz que no había experimentado en años. Sabía que aún había desafíos por delante, pero también sabía que tenía el equipo, la visión y el corazón para enfrentarlos. Con el éxito del evento comunitario, los centros lograron recaudar fondos significativos, lo que alivió temporalmente las preocupaciones financieras. Pero Sebastián sabía que, aunque quedaba mucho trabajo por hacer, la ciudad, aunque estaba cambiando lentamente, todavía tenía demasiadas personas enfrentando pobreza y exclusión social. Este pensamiento lo impulsaba a seguir adelante. Una tarde, mientras Sebastián revisaba documentos en su oficina, recibió una visita inesperada. Era Miguel, el antiguo propietario del edificio original del centro. Vestía de manera más informal de lo habitual, y parecía incómodo al entrar. Miguel, preguntó Sebastián, sorprendido. ¿A qué debo tu visita? Miguel miró alrededor de la oficina antes de responder. Quería hablar contigo. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero he estado observando lo que has hecho con este lugar, y debo admitir que estoy impresionado. Sebastián se reclinó en su silla, evaluando las palabras de Miguel con cautela. ¿Qué es lo que quieres decir? Miguel tomó un respiro profundo. Tengo otro edificio en el centro de la ciudad, y es más grande que este y está en buen estado, pero no he podido encontrar a nadie que lo compare. Si estás interesado, podríamos llegar a un acuerdo. La oferta tomó a Sebastián por sorpresa. Era una oportunidad perfecta para expandir las operaciones del centro, pero sabía que aceptar significaría un compromiso financiero significativo. Miguel apreció la oferta, pero estamos trabajando con recursos limitados. No sé si podríamos asumir algo así en este momento. Miguel asintió, como a esperar esa respuesta. No tienes que decidir ahora.
Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a facilitar las cosas. Considera esto mi forma de apoyar lo que estás haciendo aquí. Después de que Miguel así fue, Sebastián compartió la noticia con Elena y Rafael. Y es una oportunidad increíble, pero también un gran riesgo, dijo Sebastián, con preocupación en su voz. Cada gran paso que hemos dado ha sido un riesgo, Sebastián, respondió Rafael, con una sonrisa confiada, y cada vez hemos encontrado la manera de salir adelante. Elena, siempre pragmática, intervino. Podríamos hacer un plan. Si logramos asegurar más donations o encontrar patrocinadores, podríamos hacerlo funcionar. Y esa noche, mientras Sebastián reflexionaba sobre la oferta de Miguel, recibió una llamada inesperada de un viejo amigo Julián. Aunque no habían hablado desde que Sebastián perdió su fortuna, la llamada fue una agradable sorpresa. Sebastián, escucha sobre lo que has estado haciendo con los centros. Y es impresionante. Gracias, Julián. Ha sido un viaje largo, pero vale la pena. Quería proponer algo, continuó Julián. Trabajo con una organización que financia proyectos comunitarios. Si estás interesado, podríamos discutir la posibilidad de una colaboración. Sebastián apenas podía creer lo que estaba escuchando. Era exactamente el tipo de apoyo que necesitaban para considerar la expansión. Por supuesto, me encantaría discutirlo. Dime cuando podemos reunirnos. La reunión con Julián tuvo lugar unos días después en uno de los nuevos centros. Julián, al recorrer las instalaciones y hablar con los beneficiarios, quedó profundamente conmovido. Y es increíble lo que has logrado aquí, Sebastián. Y creo que podemos trabajar juntos para llevar esto al siguiente nivel. Sebastián, aunque emocionado, no quiso apresurarse. Julián apreció tu apoyo, pero quiero asegurarme de que cualquier expansión que hagamos sea sostenible. No quiero comprometer lo que hemos construido. Julián asintió, respetando la cautela de Sebastián. Eso es lo que más admiro de ti ahora, Sebastián. No se trata solo de grandes ideas, sino de hacerlo bien. Hablamos con mi equipo y vimos cómo podemos ayudar a alcanzar tus metas. Con el posible apoyo de Julián y la oferta de Miguel en mente, Sebastián convocó una reunión con su equipo principal para discutir los próximos pasos. Estamos en un punto crucial. Podemos quedarnos donde estamos y seguir operando como hasta ahora, o podemos tomar un riesgo calculado para expandir nuestro impacto. Elena fue la primera en hablar. Creo que deberíamos intentarlo. Con los fondos adecuados y una planificación cuidadosa, podemos hacer esto funcionar. Rafael, como siempre, apoyó la idea con su optimismo característico. Si alguien puede hacerlo, somos nosotros. Hemos superado obstáculos antes, y este no será diferente. La decisión no fue fácil, pero finalmente acordaron explorar las opciones de expansión. Sebastián sabía que habría desafíos, pero también sabía que valía la pena intentarlo. Mientras el equipo trabajaba en los detalles, Sebastián comenzó a visitar el edificio que Miguel había ofrecido. Cada vez que caminaba por los pasillos vacíos, imaginaba las posibilidades, a las líneas de personas aprendiendo, teleras de capacitación, incluso un espacio dedicado a la atención médica básica. Un día, mientras recorría el lugar con Rafael, este rompió el silencio. ¿Sabes algo, Sebastián? Nunca imaginé que terminaríamos aquí. Pero ahora que estamos en este camino, no puedo imaginar un lugar mejor. Sebastián sonrió, sintiendo lo mismo. Y es extraño como la vida te lleva a lugares que nunca esperaste. Pero creo que este es el lugar donde se supone que debemos estar. Los meses siguientes estuvieron llenos de arduo trabajo y desafíos, pero también de pequeños triunfos que alimentaban la esperanza de Sebastián y su equipo. Con el apoyo de Julián y su organización, lograron asegurar los fondos necesarios para adquirir el edificio que Miguel había ofrecido.
Converter ese espacio vacío en un nuevo centro comunitario fue un esfuerzo colectivo que unió en masa todos los involucrados. El día de la inauguración, Sebastián se encontraba frente al edificio junto a Rafael, Elena y Julián, rodeado por voluntarios, beneficiarios y miembros de la comunidad. Habían trabajado incansablemente para llegar a este momento, y el orgullo era palpable en el ambiente. Sebastián se dirigió a la multitud, sosteniendo un micrófono con manos ligeramente temblorosas. Hoy no estamos celebrando solo la apertura de un nuevo centro. Estamos celebrando lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos, cuando dejamos de lado nuestras diferencias y nos enfocamos en lo que realmente importa, ayudarnos unos a otros. Este lugar es un símbolo de esperanza. Y quiero agradecerles a todos ustedes por hacerlo posible. La multitud estalló en aplausos, y Sebastián sintió una emoción que lo dejó sin palabras. Miró a Rafael y Elena, quienes asintieron con una mezcla de orgullo y complicidad. Dentro del nuevo centro, el bullicio de la actividad linaba cada rincón. Las alas estaban llenas de personas aprendiendo nuevas habilidades, los talleres de arte estaban repletos de creatividad, while las salas de reuniones estaban ocupadas con planes para futuras iniciativas. Para Sebastián, cada sonrisa, cada risa y cada momento de conexión entre las personas era un recordatorio de por qué había elegido este camino. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos del nuevo centro, un niño pequeño y acercó a él con un dibujo en la mano. Esto es para usted, señor Sebastián, dijo el niño, extendiendo el papel. Sebastián tomó el dibujo y lo examinó. Mostraba un árbol grande con raíces profundas y ramas que se extendían hacia el cielo, rodeado de personas de todas las edades y colores. Y es hermoso. ¿Qué significa? Preguntó, genuinamente conmovido. El niño sonrió. Y es usted. Usted es como el árbol. Nos esfuerzo y nos ayuda a crecer. Las palabras del niño llenaron a Sebastián de una emoción indescriptible. Sostuvo el dibujo con cuidado, sintiendo que simbolizaba todo lo que habían construido juntos. Y esa noche, Sebastián, Rafael y Elena se reunieron en la terraza del edificio, mirando las luces de la ciudad. Habían pasado tanto tiempo en ese viaje que ahora todo parecía un sueño. Pero no lo era. Cada paso, cada decisión, cada sacrificio los había llevado hasta aquí. Y es increíble pensar en dónde empezamos, dijo Rafael, rompiendo el silencio. Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos. Sebastián asintió, sonriendo. Tampoco yo. Pero creo que eso es lo hermoso de todo esto. A veces, los momentos más difíciles nos llevan a los lugares más inesperados. Elena, con una copa de vino en la mano, levantó un brindis. Por lo que hemos logrado y por todo lo que está por venir. Los tres levantaron sus copas, celando un momento que representaba no solo el final de un capítulo, sino el comienzo de algo mucho más grande. En los días siguientes, Sebastián continuó dedicándose al trabajo que había transformado su vida. Ya no era el hombre arrogante y distante que había sido. Ahora era un líder humilde, impulsado por el deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Y aunque enfrentaba desafíos, sabía que no estaba solo. Un día, mientras caminaba por las calles de la ciudad, pasó por el banco donde había pasado su primera noche como indigente. Se detuvo por un momento, recordando todo lo que había vivido desde entonces. Luego, con una sonrisa en el rostro, siguió adelante, sabiendo que su viaje no había terminado. Porque para Sebastián, cada día era una nueva oportunidad para crecer, para aprender y para cambiar el mundo, una persona a la vez.